Hi all, welcome to a maths class. So നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് diagonalization of matricesനെ കുറിച്ചാണ്. So a given matrix A is diagonalizable when there exists a diagonal matrix D and an invertible matrix P. അപ്പോൾ ഈ diagonal matrixും given matrix Aയും and invertible matrix Pയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ് A is equal to PD P inverse. ഇതിൽ D എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സും P എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സുമാണ്. നൗ ഈ എയും ഡിയും പിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് D is equal to P inverse of AP. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം ദ ഗിവൻ മെട്രിക്സ് A, where A is the given matrix and P is the invertible matrix. ഇനി ഒരു ഗിവൻ മെട്രിക്സ് A ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഡയഗണലൈസബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. ഈ ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡയഗണലി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡയഗണലൈസബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. First one, diagonalize the matrix K is equal to 2, 3, 1 and 4. So നമുക്കറിയാം relation connecting diagonal matrix and the given matrix is D is equal to P inverse of AP. ഇനി ഇതിനകത്ത് the easy way to find the value is lambda squared. The easy way to find the characteristic equation is lambda squared minus trace of lambda plus rho of A should be equal to 0. ഇതിനകത്ത് ട്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അത് ഇസ് 2 plus 4. So 2 plus 4 is 6 in this case. Next, rho of A means determinant of these given matrix. That is 2 into 4 minus 1 into 3. That is 8 minus 3. We are getting the answer as 5. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലാംഡ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ട്രേസ് ഓഫ് ലാംഡ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 6 ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് റോ ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഈ മൈനസ് 6 ലാംഡ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് 5 ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. Now lambda is taken as common, lambda minus 5 and minus 1 into lambda minus 5. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് for this 2 by 2 matrix. That is lambda 1 is equal to 1 and lambda 2 is equal to 5. ഇനി diagonal matrix D that is equal to lambda 1ഉം lambda 2ഉം നമ്മൾ diagonally place ചെയ്യണം. That is 1 and 5 should be written like this and the other value should be made 0. So this is known as the diagonal matrix of the given K. Next, moving on to the second question. A is equal to the given 3 by 3 matrix, that is 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. സോ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആസ് 0, a and 2a, where a stands for 3. So lambda 1 is 0, lambda 2 is the given value of a, that is 3. ഇനി lambda 3 എന്താണ്? lambda 3 is 2a, that is 2 into 3, that is 6. അപ്പോൾ lambda 1 is 0, lambda 2 is 3 and lambda 3 is 6. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന diagonal matrix is 0, 3 and 6. lambda 1, lambda 2, lambda 3. ഈ മൂന്ന് ഐഗൻ വാല്യൂ should be written diagonally. ബാക്കി എല്ലാ elements should be 0. So this is how we are getting the diagonalized type of matrix. Next, diagonalize the matrix
A is equal to matrix 2, 3, 0. 3, 2, 0. 0, 0, 1. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഗിവൻ മെട്രിക്സ് എ ഷുഡ് ബി ഡയഗണലൈസ്ഡ്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ദ വാല്യൂ ആസ് 2, ബി ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ദ വാല്യൂ ആസ് 3, ആൻഡ് സി ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ദ വാല്യൂ ആസ് 1. Now, ഈ കേസസിൽ lambda 1, lambda 2, lambda 3 can be found by these equations. Lambda is equal to C, lambda 2 is equal to A plus B, and lambda 3 is equal to A minus B. So, ഇതിനകത്ത് lambda 1ന്റെ value is C. C നമുക്കറിയാം, C is given the value as 1. Next, lambda 2. How to find lambda 2? That is, A plus B relation use ചെയ്താണ് lambda 2 is found. So, A plus B is 2 plus 3. So, we're getting the value as 2 and 3. Next, lambda 3 is A minus B. A minus B, that is, A is 2 minus 3. B is 3. So, 2 minus 3. We're getting the answer as minus 1. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, in order to get the diagonalized matrix, we should write the eigenvalues diagonally. That is, lambda 1 is 1, lambda 2 is 5, and lambda 3 is minus 1. ഇത് നമ്മൾ diagonally place ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we'll be getting the diagonalized type of matrix. Now, another set of question is, if A is diagonalizable, then options are A raised to n equal to PDP raised to minus 1 raised to n. That is, we're getting the answer as PD raised to n, P raised to n. അതാണ് ഓപ്ഷൻ B. A raised to n is equal to PDP raised to minus 1 raised to n is equal to PD raised to n, P raised to 1. അതാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ? C is A raised to n is equal to PDP raised to minus 1 raised to n is equal to PD raised to n, P raised to minus 1. Or D option, A raised to n is equal to PDP raised to minus 1 raised to n equal to PD raised to n and P. So, നമുക്കറിയാം, given matrix A is diagonalizable ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം relation connecting this A and P and also D. That is, D is equal to P inverse of A, P. D is equal to P inverse of A, P. So, A can be found by PD, P raised to minus 1. ഇതാണ് ആ relation. So, നമ്മൾ അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് raised to n കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം we'll be getting the value as PD raised to n, P raised to minus 1. That means the option is C. The answer for this question is option C. Next, അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ ലീനിയർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്? Let V be a vector space over a particular space of field F. അങ്ങനാണെങ്കിൽ the vectors v1, v2, v3, etc. till v12, they are said to be linear dependent if there exists some scalars, some values like a1, a2, etc. till an, such that a1 v1 plus a2 v2 will be given, or we will be getting the value as 0. അങ്ങനാണെങ്കിൽ we can tell our given vectors that will be linearly dependent type of vectors. ഇനി linear independent vectors എന്ന് വെച്ചാൽ, let V be a vector space in a particular area or a field F. ആ സമയത്ത് the vectors will be like v1, v2, etc. till vn. They are said to be linearly independent if there exists some scalars like a1, a2, an, such that a1 v1 plus a2 v2 plus an vn should be equal to 0. ആ കേസിൽ a1ഉം a2ഉം a3 that should be equal to 0. So you will understand this better after doing some examples, some questions. So അതാണ് linearly dependent vectors ഉം linearly independent vectors ഉം.
So first one is determine the linearly dependent or independent. You should determine whether നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 1 1 1 1 2 3 0 1 2 ഇൻ R3. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഗിവൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 1 1 ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് തേർഡ് റോ. സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് 1 1 1 1 2 3 ആൻഡ് 0 1 2. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത്. ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ്. So as we know, this one is a 3 by 3 matrix. So determinant of this A is equal to E matrix നമ്മൾ determinant formula എഴുതണം. And you should find the determinant of these or this matrix. That is 1 into 2 into 2 minus 1 into 3. Minus of 1 into 2 minus 1 into 1. നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പം വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആൻസർ ആസ് 0. സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഇനി കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് the given value or the given matrix is linearly independent. So ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. So we can tell that this equation is linearly dependent. Next, which of the following sets of vector in R3 are linearly independent? ഈ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടേഴ്സ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഏതാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്? സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിങ് ദ കോഡ്സ് ഗിവൻ ബിലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ എ ആൻഡ് ബി ആണോ, സെക്കൻഡ് വൺ ബി ആൻഡ് സി ആണോ, തേർഡ് വൺ സി ആൻഡ് ഡി ആണോ, ഓർ ഫോർത്ത് വൺ എ ആൻഡ് ഡി ആണോ? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ്. 1 0 0 0 1 0 1 1 0. മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 1 0 1 0 1 1 0 0 0. നമ്മൾ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോം എഴുതുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. 1 into 0 minus 1 into 0, 1 into 0, plus of this 1 into ഈ രണ്ട് ടേംസ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആസ് 0. സോ നമുക്കറിയാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗിവൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. കാരണം കിട്ടിയ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈസ് 0. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ഗിവൻ മെട്രിക്സ് ഈസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. Next, second question is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Again applying the determinant method. So 1 into 1 minus 0 plus 0. So we're getting the answer as 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും we are getting the determinant value not equal to 0. So not equal to 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that particular matrix is linearly independent. So second matrix is linearly independent. Next, third one, again applying the determinant method. Determinant method നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we are getting the determinant of A again not equal to 0. പിന്നെയും 0 ആയിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, not equal to 0 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. That is, we are getting the value as 1 again. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും third matrix is also linearly independent. LI stands for linear independency, linearly independent. Next, ഡിയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. Determinant of A equal to 0 suggests that it is linearly dependent. So നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്
നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സ് ആണ്, ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്നാണ്. സോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ഇസ് 2. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയും സിയുമാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. സോ ഹോപ്പ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ. സ്റ്റേ ഹോം.